Buongiorno. Buongiorno. La seduta è riaperta. Do il benvenuto alla Presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio. Grazie di essere con noi oggi. Innanzitutto cominciamo con la comunicazione dei risultati del secondo turno di votazioni di ieri. Votazioni di martedì 15 dicembre. Relazione dell'onorevole Katainen sulle disposizioni transitorie relative al sostegno del FEARS e del FEAGA nel 21 e 22. Accordo provvisorio, emendamento 123 approvato, dichiarazioni del Parlamento, emendamento 124 approvato, dichiarazioni congiunte, emendamento 125 approvato, emendamento 126 sulle dichiarazioni della Commissione approvato. Relazioni degli onorevoli Novakov e Krell sulle risorse aggiuntive. Accordo provvisorio, emendamento 61 approvato. Relazione dell'onorevole Keller sull'attuazione del regolamento Dublino 3, paragrafo 4, emendamento 8 respinto, paragrafo 5, emendamento 1 respinto, paragrafo 15, testo originale prima parte approvato, testo originale seconda parte del paragrafo 15 approvato. Emendamento 2 respinto, emendamento 3 respinto, emendamento 4 respinto, emendamento 5 respinto, emendamento 6 respinto, emendamento 7 respinto, paragrafo 43 testo originale approvato. Relazione dell'onorevole Strick sull'attuazione della direttiva rimpatri, emendamento 2 respinto, emendamento 3 respinto, 4 respinto, 5 respinto, 6 respinto, 7 respinto, 8 respinto, 9 respinto, 10 respinto, emendamento 1 dopo il visto 38 respinto. Care colleghe, cari colleghi, cari presidenti, non c'è niente di più bello che distribuire felicità alle persone. Sono parole di Ludwig van Beethoven, rese reali dalla sua musica, dalla sua arte. Per lui la musica era il terreno in cui lo spirito vive, pensa, inventa, sogna, e suonarla senza passione era imperdonabile. La sua musica e la sua passione simboleggiano gli ideali dell'Europa, gli ideali di solidarietà, di pace, di libertà e il nostro progetto in un mondo migliore. In occasione del 250° anniversario della nascita di Beethoven vorrei condividere con voi un momento di ispirazione. L'inno alla gioia della nona sinfonia di Beethoven è stato adottato come inno ufficiale dell'Unione Europea e viene eseguito in Parlamento all'apertura di ogni nostra seduta costitutiva e in occasioni solenni. È un po' il nostro biglietto da visita. Sarà interpretato oggi dall'ensemble Oxalis di Bruxelles con arrangiamenti del compositore Iago Munz. Basta con le parole, ecco per tutti l'inno alla gioia, uniti nella diversità. Prego.
giornata non è previsto il catch the eye, ne saranno accettate domande in cartellino blu, sono inoltre previsti gli interventi a distanza dagli uffici di collegamento del Parlamento europeo dai vari Stati membri. Do subito la parola al Presidente Charles Michel, lo ringrazio per la sua presenza con noi oggi qui in aula. Prego. Monsieur le Président du Parlement européen, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues, last week's European Council was a memorable one. We sealed the deal on two crucial agreements, the European Budget and Recovery Fund and the new climate goal for 2030. We worked round the clock, the negotiations were intense, but we took our responsibility. We overcame the obstacles and came together for the good of Europe. And in this process, all institutions, including your Assembly, played important roles and helped shape the final outcome. These agreements represent major steps forward. We have the resources, 1.8 trillion euros. We have solidified the rule of law with new and effective legislation, and we have agreed to step up our climate goals for 2030. Let me briefly summarise these decisions. You all know the impasse we faced in recent weeks. Our 1.8 trillion euro agreement came with a conditionality for the protection of our budget. It was a collective decision by all 27 leaders taken last July, but 2 member states could not approve the package, and we found a way to unblock the situation, and here I want to pay tribute to Chancellor Merkel and her team for their tireless efforts. The adoption of the regulation on the conditionality mechanism is now underway. Our second major decision was not only a win for Europe, it was, and it is, a win for our planet. We agreed to reduce our carbon emissions by at least 55% by 2030, and we reaffirm our goal of carbon neutrality by 2050. This demonstrates our credibility as the global leader in climate action. It was a difficult negotiation. Some member states needed more safeguards for their businesses and workers, and some member states have asked to address the possible imbalances of the modernisation fund. For our economies, going green doesn't mean going broke, quite the opposite. Our climate action will spark economic growth and create jobs and speed up the transformation of our economies and give us a competitive edge. But greater ambition requires greater investment, and this is why we will work to develop common and global standards for green finance. This agreement is the start of a process. The implementation will be agreed later this year. Dear members of Parliament, when COVID struck, we were taken off guard. It hammered our economies and disrupted our societies. But today, Europe is rising to the challenge of COVID. We are recovering and we are getting stronger in 4 key areas. First, on vaccines. The global community has developed vaccines in record time. The EU has played a leading role in this venture, and this global success could also be a European success story. Second, the EU has taken the irreversible decision to collectively borrow, invest and reform, a clear sign of unity and confidence. Third, we have solidly anchored our prosperity and our social transformation to our climate ambition. But prosperity alone is not enough. We must focus more than ever on the individual and the collective well-being of our citizens. And fourth, our long-term goals. COVID may have dominated 2020,
but it will not monopolize our priorities and our vision for the future. Our vision for Europe's place in the world remains crystal clear: less dependence, more influence, a stronger Europe that better contributes to a fairer world. Mesdames et messieurs les parlementaires, nous sommes mobilisés pour affronter les défis devant nous, spécialement ceux qui probablement marqueront l'année 2021 qui s'ouvre à nous. Le premier objectif que nous partageons toutes et tous, vaincre le Covid-19, faire de cette année 2021 l'année où nous prenons le contrôle sur le virus et où nous pouvons réellement relancer un processus de relance et de transformation économique, l'année aussi où nous réussissons à progresser s'agissant de la place de l'Europe dans le monde. Pour le Covid, bien sûr, il ne sera pas simple de poursuivre les coopérations afin de déployer les vaccins quand ils seront disponibles, afin de poursuivre les efforts sur les tests et sur le tracing. Réussir la transformation économique, c'est aussi faire en sorte, ce fut un des points du débat dans le cadre du sommet de la zone euro, que l'on puisse en 2021 continuer à progresser pour l'union bancaire et pour l'union pour le marché des capitaux. Nous avons ainsi salué le travail qui avait été accompli récemment par les ministres des Finances et nous voulons encourager à poursuivre en 2021 les efforts afin de progresser en lien avec ces deux objectifs qui sont extrêmement importants à nos yeux pour soutenir d'une part le rôle international de l'euro, mais pour faire aussi en sorte que l'on consolide et que l'on solidifie le développement économique dans la zone euro sur base des deux piliers, le pilier climatique et le pilier digital. Et enfin, l'ambition, c'est un objectif de long terme, difficile, qui nécessite de la ténacité, qui nécessite des engagements pour bâtir jour après jour davantage d'unité sur le plan européen, davantage de solidarité aussi, cette ambition d'exprimer une position plus forte sur le plan international. C'est le sens du débat qui a été entrepris lors du dernier Conseil européen au mois d'octobre afin de définir notre stratégie à court, moyen et long terme en lien avec la Méditerranée orientale. Et c'est le sens aussi du débat que nous avons eu la semaine passée, la décision qui a été prise de prendre des sanctions à l'égard de la Turquie, la décision qui a été prise aussi de maintenir une capacité d'agenda plus positive dès lors que la Turquie ferait le choix de cesser des rhétoriques hostiles et des actions unilatérales à l'égard de l'Union européenne ou d'États membres de l'Union européenne. C'est le sens aussi du débat qui a été entrepris entre les États membres en lien avec la relation que nous voulons plus forte avec les États-Unis, un grand et un important allié pour l'Union européenne, et c'était donc important, me semble-t-il, de commencer le travail afin d'être en mesure d'établir une offre sur des points de partenariat possibles avec ce grand pays. Certainement la bataille pour faire en sorte que l'on puisse vaincre le Covid, certainement l'engagement pour plus de coopération internationale, le soutien au multilatéralisme, certainement aussi la question du commerce international et du développement économique qui est lié, mais aussi les questions de sécurité et les questions géopolitiques. Vous le voyez, ce dernier Conseil européen de cette année-ci, en principe en tout cas, est un moment important parce qu'il traduit cette ambition de faire un pas en avant pour progresser sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. Je voudrais, dans ce moment-ci, vous remercier, vous, Monsieur le Président, mais également les membres de votre Assemblée, pour le travail intense, difficile, qui a été mené spécialement dans le cadre du trilogue sous la responsabilité et le leadership de la présidence rotative allemande. Je suis totalement convaincu que les points qui ont été engrangés sur les derniers jours sont des points qui sont importants pour les 450 millions de citoyens européens. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de défis devant nous. Nous formons le vœu que les prochains jours puissent nous amener à avoir plus de clarté également sur un autre grand sujet, la relation future avec la Grande-Bretagne. Le mandat exprimé par le Conseil européen est clair et c'est dans ce cadre-là que nos négociateurs mènent ce travail avec patience et avec sérieux et avec ténacité. Merci en tout cas pour la coopération tout au long de l'année 2020 et vous pouvez compter sur moi personnellement, mais également sur le Conseil européen tout au long de l'année prochaine pour continuer à travailler avec le Parlement européen au service du projet européen. Je vous remercie. Grazie Presidente Michel. Adesso la parola alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Prego Presidente.
Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais commencer en rendant hommage à Valéry Giscard d'Estaing. Avec son décès, nous avons perdu un président, un patriote et un père fondateur de l'Europe. Né à Coblence, combattant à la libération de Paris, bâtisseur de la paix et de l'amitié, il incarne l'Europe pendant toute sa vie. Il a été à la fois l'artiste, l'architecte et l'artisan de notre démocratie européenne. Et c'est ici, dans cet hémicycle, qu'il nous rappelait en 2002 que l'Europe doit toujours amener au monde et à ses citoyens les, je cite, 3 apports fondamentaux de la raison, de l'humanisme et de la liberté. Honourable members, these 3 words, reason, humanism and freedom, are at the heart of so many of the historic decisions we have taken in this year, quite unlike any other. With tomorrow's vote on Next Generation EU, you are writing history. It is worth just for a moment to pause and look at the big picture here. I say that because Next Generation EU can lead to the most ambitious overhaul of the European economy in decades. It will drive our green and jobs recovery. Thank you. Merci, ça va. It will be investing in everything from renewables to renovations to restoring our nature. It will speed up our digital decade by financing faster internet, safer infrastructure and newer technologies. It will make our economies more resilient, driving forward reforms and, crucially, it will provide massive and quick investment where it is needed and to those who need it. And it will give citizens, workers and business real support and real hope after the pain of the pandemic and the lockdowns. Well, this is Europe getting back to its feet and moving forward together, and I want to thank this House for working with us to making this a reality. Honourable members, I also count on your support to finalise negotiations on sectoral programmes and the Recovery and Resilience Facility as soon as possible. And I know you will be just as ambitious and determined as you were when you were securing crucial extra fund for research, for health and external action, when you ensured a clear roadmap for the introduction of new own resources, when you enshrined ambition on climate and biodiversity spending, and when you protected the general conditionality framework. And it is against this background that I'm pleased that the Council has finally endorsed the general conditionality mechanism which you agreed with them. The conditionality mechanism has not been reopened. And this was a red line for me, and I know exactly this was also a red line for you. It is path-breaking that for the first time, the Union equips itself with a mechanism to protect the budget against breaches of the principle of the rule of law. Not just individual breaches that have already occurred, but also, and more importantly, systemic or recurrent shortcomings that could in a direct way threaten the budget and the EU financial interests in the future. And Council conclusions ultimately do not change anything about the conditionality mechanism, neither in the law nor in its application. Let me address some of the understandable concerns that these conclusions have raised in this House. In essence, as I understand it, there is a fear that the application of the regulation will be delayed and that justice delayed might be justice denied. This will not
happen. The regulation will apply from the 1st of January 2021 onwards, and any breach that occurs from that day onwards will be covered. And I can assure you, the Commission will always act in full autonomy, full respect of the law, and full objectivity. And we will start the necessary work of monitoring immediately. When concerns arise, discussions with Member States will also commence without undue delay. We will adopt guidelines on the regulation as we were planning in any event. And these guidelines, of course, do not change the law. They just set out how we will make our role in implementing it operational. And it is only natural that if there is a court case on the underlying law, we take the European Court of Justice judgment into account in finalising the guidelines. Crucially, any case occurring after the 1st of January 2021 will be addressed. No case will be lost. And finally, I am sure that the Parliament will stand with the Commission in defending the regulation if it comes to a court case and ask for an expedited procedure. Honourable members, I started by talking about how Europe is moving forward with reason, humanity and freedom. And nowhere is this clearer when it comes to the future of our planet. The decision by leaders to back the Commission's proposal for a 2030 emission reduction target of at least 55% was based on science and on reason. And it was based on protecting humanity and on ensuring freedom for future generations. And with this argument and this agreement, we set ourselves the path towards climate neutrality by 2050, and we showed true leadership. And the good news is that we are far from being alone. Just last week, we saw 70 world leaders stand up at the UN Climate Ambition Summit, and another 60 of Europe's biggest companies stand behind the 2030 target. And building on this momentum, I count on the support of this House to rapidly conclude negotiations on the European climate law. This will be the first ever law that will bind a continent to become climate neutral. But let me be clear, setting the target is the easy part in this difficult endeavour. Delivering on it must start now, and it will take a major collective and systemic effort, but it is worth it. Honourable members, our Union has taken bigger steps forward this year than it probably did in the decade before that, and we did that in spite, and in some cases even because, of a fierce global pandemic. But any recovery starts with overcoming this virus, and nobody should not think that we are out of the woods yet. Not when more than 3,000 Europeans die of COVID-19 every single day, or when infections and hospitalizations are still going up in some member states. But there is finally some good news. We have agency and we have hope. And this is the message I pass to the leaders at the European Council. The Commission has negotiated the broadest portfolio of vaccine candidates. And finally, within a week, the first vaccine will be authorised so that vaccinations can start immediately. And more will follow in the new year. And in total, we have bought more than enough doses for everyone in Europe, and we will be able to support our neighbours and our partners around the world through COVAX, so that no one is left behind. But to get to the end of the pandemic, we will need up to 70% of the population vaccinated. This is a huge task, a big task.
So let's start as soon as possible with the vaccination together as 27, with the start at the same day. As we've gone in unity through this pandemic, let's start the eradication of this horrible virus together and united. Honourable members, allow me to end with a brief update on the unfinished business of this year. And this is our future partnership with the United Kingdom. As I speak, our teams are working to try to reach an agreement, working day and night, sometimes against all odds, and I want to pay tribute to all of them, and I want to thank in particular our chief negotiator, Michel Barnier, for his dedication and resilience. And as things stand, I cannot tell you whether there will be a deal or not. But I can tell you that there is a path to an agreement now. The path may be very narrow, but it is there. And it is therefore our responsibility to continue trying. The good news is that we have found a way forward on most issues. But this is now a case of us being so close and yet being so far away from each other. Because two issues still remain outstanding, you know them, the level playing field and the fisheries. Now, first on the level playing field. Our aim is simply to ensure fair competition on our own market. Very simple. And this is why we need to establish robust mechanisms. The architecture we're working on rests on two pillars, state aid and standards. On state aid, we have made progress based on common principles, guarantees of domestic enforcement, and the possibility to autonomously remedy the situation where needed. On standards, we have agreed a strong mechanism of non-regression. That's a big step forward. And this is to ensure that our common high labour, social and environmental standards will not be undercut. And of course, difficulties still remain on the question of how to really future-proof fair competition. But I'm also glad to report that issues linked to governance by now are largely being resolved. On fisheries, the discussion is still very difficult. We do not question the UK sovereignty on its own waters, but we ask for predictability and stability for our fishermen and our fisherwomen. And in all honesty, it sometimes feels that we will not be able to resolve this question. But we must continue to try finding a solution, and it is the only responsible and right course of action. Honourable members, the next days are going to be decisive, and I know I have said this before, and I know deadlines have been missed time and again. The clock puts us all in a very difficult situation, not least this Parliament and its right to exercise democratic scrutiny and ratification. That is why I want to sincerely thank you for your support and your understanding. And I know that if we do get there, I can count on you to ensure good outcome. As in the past, we must all walk these last miles in the same shoes. Thank you so much, and long live Europe. Grazie Presidente. Adesso a nome del Consiglio il Ministro Roth. Prego Michael. Verehrter Herr Parlamentspräsident, Herr Ratsvorsitzender, Frau Kommissionspräsidentin, verehrte Abgeordnete! Als im Jahr 2018 die Haushaltsverhandlungen begannen mit einem Vorschlag der Europäischen Kommission, war die Welt, war Europa noch ganz anders. Derzeit erleben wir eine der schwersten Gesundheitskrisen mit Hunderttausenden von Toten in Europa,
Millionen von Infizierten und Erkrankten. Und wir wissen noch nicht, wohin das alles führt. Niemand weiß das. Aber eines wissen die Bürgerinnen und Bürger des vereinten Europas inzwischen schon, dass wir aus den Krisen der vergangenen Jahre gelernt haben. Diesmal gehen wir gemeinsam und solidarisch aus dieser Krise. Wir lassen niemanden allein. Das war der Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, und ich möchte heute auch die Gelegenheit ergreifen, auch im Namen der Bundeskanzlerin, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen in der Regierung, mich bei Ihnen allen zu bedanken. Ich weiß, dass das institutionelle Geflecht in der Europäischen Union sehr schwierig ist und dass es immer auch einen gewissen Wettbewerb gibt zwischen Rat und Parlament. Aber wir brauchen Vertrauen. Und ich hatte den Eindruck, dass es ein enges Band des Vertrauens gab und gibt zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat, weil wir alle gleichermaßen um die Verantwortung wussten. Streit war notwendig in der Sache. Wir haben versucht, im Hinblick auf den mehrjährigen Finanzrahmen Brücken zu bauen, Kompromisse zu schmieden. Aber es gehört eben auch Haltung dazu. Und Sie alle wissen, dass es einen großen Streit gibt, der Europa seit Jahren spaltet. Und das ist die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Ich sage das mal sehr deutlich, ohne Ihre klare Haltung, dass wir diesen Konflikt nicht einfach beiseite legen können, sondern dass wir ihn lösen müssen, konstruktiv, um wieder zu einem gemeinsamen Verständnis von dem zu kommen, was uns in Europa zusammenhält, weil wir eben nicht nur ein Binnenmarkt und nicht nur eine Währungsgemeinschaft, sondern vor allem eine Werte- und Rechtsgemeinschaft sind. Ihre klare Haltung hat auch uns darin bestärkt, diesen Weg weiterzugehen und am Ende einen Kompromiss zu schmieden. Und Ratsvorsitzender Charles Michel hat auf die Schwierigkeiten dieser Verhandlungen hingewiesen, die am Ende von 27 Mitgliedstaaten getragen werden konnten. Und das ist nicht selbstverständlich, aber es ist notwendig. Und ich verteidige diesen Kompromiss, weil er zum einen kein einziges Wort an dem verändert hat, was wir mit Ihnen ausverhandelt haben, und er zum anderen auch die Chance eröffnet für eine Befriedung. Der Europäische Gerichtshof wird ein Signal aussenden, ob das, was wir ausverhandelt haben, vertragskonform ist. Und vielleicht ergibt sich dann auch eine Chance, dass diejenigen, die permanent über Vertragswidrigkeit sprechen und sagen, dass hier einzelne Institutionen übergriffig werden wollen, dass man zu tief in nationale Kultur, nationale Identitäten, nationale Traditionen eingreift. Vielleicht ergibt sich dadurch die Chance, durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass wir wieder zusammenrücken und dass wir wieder zu einem gemeinsamen Verständnis von dem kommen, was wir sind. Und dass die Werte uns nicht länger spalten. Deshalb war es uns auch wichtig, ein weiteres Instrument im Rat zu verabreden, auch in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission, die zum ersten Mal einen Rechtsstaatsbericht vorgelegt hat, einen Rechtsstaatsdialog, einen Rechtsstaatscheck, dem sich alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleichermaßen unterziehen müssen. Wir haben ein Versprechen abgegeben, gemeinsam und solidarisch aus dieser Krise. Wir lassen niemanden allein, und wir haben versprochen, dass die Gelder so schnell wie irgend möglich da ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Bei den Menschen, die erkrankt sind, bei den Regionen, die so stark von der Pandemie heimgesucht werden, bei den Wirtschaftsbranchen. Und wir können, ich hoffe es zumindest, Wort halten. Das Geld wird ab nächstem Jahr sehr rasch zur Verfügung stehen. Und das ist wichtig, dass wir die wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser Pandemie so gut es geht abmildern. Mit einem großen Aufbauprogramm, 750 Milliarden Euro. Aber es ist eben kein Wiederaufbau, verehrte Abgeordnete. Es ist der Aufbau einer neuen Zukunft, weil wir in Klimaschutz, weil wir in Digitalisierung investieren. Weil wir Menschen Mut machen, weil wir den sozialen Zusammenhalt stärken wollen. Das spiegelt sich auch im Haushalt wider, im mehrjährigen Finanzrahmen. Und darüber haben wir mit Herrn Overtfeld und mit dem Verhandlungsteam
bei dem ich mich von Herzen bedanken möchte, weil es immer um die Sache ging, um eine inhaltliche Ausrichtung. Dabei haben wir Zeichen gesetzt. Es gibt im EU-Haushalt, im mehrjährigen Finanzrahmen, etwas, was es vermutlich in keinem anderen nationalen Haushalt der Europäischen Union gibt. Und das sage ich als Vertreter des Rates, dass wir 30% des Haushaltes, des mehrjährigen Finanzrahmens binden an den Klimaschutz. Dass wir Geschlechtergerechtigkeit zu einem Leitprinzip dieses mehrjährigen Finanzrahmens machen, dass wir darauf achten, dass Frauen und Männer gleichermaßen von den Ausgaben betroffen sind, dass wir Eigenmittel auf den Weg bringen, über die in den Mitgliedstaaten über viele Jahre hinweg gestritten wurde, wo es keinen Konsens gibt. Wir haben mehr etwas erreicht, dass Europa auf ein neues Fundament gestellt werden kann. Und ich finde, dass das in dieser schwierigen Zeit, wo weltweit Demokratie unter Druck gerät und wo das Autoritäre wächst, ein unendlich wichtiges Zeichen ist, dass wir deutlich machen, liberale Demokratien können Krise. Wir können Menschen schützen vor Terrorismus, vor gesundheitlichen Risiken, vor den Ungerechtigkeiten dieser Welt, vor anderen Gefährdungen. Und hier hat Europa vor allem auch in Sachen Klimaschutz Maßstäbe gesetzt. Und das konnte nur funktionieren, weil die drei Institutionen vertrauensvoll, streitig zusammengearbeitet haben. Europa wird aus Mut gemacht. Wir alle haben diesen Mut bewiesen. Ich danke Ihnen von Herzen dafür und ich hoffe, dass Sie das Vertrauen, was Sie uns geschenkt haben, auch der nachfolgenden portugiesischen Ratspräsidentschaft mit auf den Weg geben können. Denn wir haben noch viel zu tun und ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute, damit Europa besser, souveräner, solidarischer und stärker wird. Vielen Dank. Grazie Ministro Roth. Adesso ascoltiamo i gruppi politici. Presidente Weber per il Partito Popolare Europeo. Prego. Mr. President, Commission President, President of Council, dear colleagues, 1.8 trillion euros, a lot of money is now on our table, and the European Parliament, as the budget authority of the European Union, has a huge responsibility. We all know it's not about figures, it's about content. And what does this proposal now mean? 1.8 trillion euro means, first of all, solidarity. Europe is in a deep recession, in a health crisis, and with this approach, we show that together we can overcome this. Nowhere else in the world, 27 countries are combining their strengths and their forces to overcome the crisis. Even the rich countries understood that they only can recover if we do it together. 1.8 trillion euros means a clear commitment to the young generation. No second lost generation. This money creates future. This creates new products, new services, new markets, jobs, jobs, jobs. 1.8 trillion euro means protecting our environment, creating a digital Europe. We are the front runner in implementing the Paris Agreement, yes. But now we are providing the necessary means, the necessary money. And yes, we lost the first wave of the digital revolution, but we are committed to win the second one about the industrial data. 1.8 trillion euro means certainty for the final beneficiaries of the EU money in the MFF, the mayors in rural areas, the farmers, they can count on us in a globalized world. The researchers, yes, go for innovation. We have now the money for you, and for the students in Erasmus, please look how beautiful Europe is. 1.8 trillion euro means more money for a strong Europe, European level. The big deficit of the outcome in July and the Council conclusions on MFF was that this was dominated by national egoism. And we added again the European added value. When it was about Erasmus, when it was about research, when it was about Frontex and about the health money. In the middle of the corona crisis, the Council had cut the expenditures in fight for a health union dramatically, and we as Parliament, we healed this. 1.8 trillion euro means for us also fairness towards the young generation, because if you borrow money, you have to tell people the truth, how to pay it back. And that's why the decision on own resources is so fundamental, to be honest. Dear colleagues, this 1.8 trillion is then finally also linked to an historic achievement. To link the first time money with the basic principles we believe in.
rule of law mechanism. It was a red line for us in the European Parliament that we will not allow to change the trialogue outcome, and this red line is now respected. For me and for my group, this is a game changer. In the last 20, 30 years, we saw first a process of strengthening rule of law in the European Union, especially with the enlargement process, and then we saw a process of weakening rule of law in today's European Union. This mechanism is now again a strong base for defending this rule of law. The last days gave us the proof that the plan B, so to link the money to the rule of law, really works, because the COVID-25 consideration was then a powerful tool to create a readiness to find a conclusion on the Council side. We need now an independent Commission who is ready to use the new tool from the first day on, and I thank Ursula, Commission President, for the clear commitment in this regard. This mechanism is not against the country, this mechanism is in favour of Europe. And dear colleagues, I also want to underline that with this new mechanism we have now a fact-based and an independent assessment, not, let me say, a party political one. The European Parliament plays in the future no role anymore in this process. It's up to the Commission and then finally up to the courts to decide on these things. I think that is important. If we want to have credibility for the process, we need a fact-based assessment and an independent activity from the Commission. So, Madam Commission President, if you use the new tool independently, I think that is the best service you can do for defending the European way of life in tomorrow's world. This agreement, dear colleagues, is a compromise, and Charles Michel was referring to this. It's not about winners and losers in today's European Union. I'm happy that we have the agreement now on the table, but I also respect other considerations, other views on the subject on the table. And that has to be accepted. Europe is that we all can live with an outcome. Again, the message is that the red lines from the European Parliament were respected, but all countries are on board, and that is good. I finally want to thank, first of all, Ursula von der Leyen for the innovative idea of the Next Generation EU Fund, based on the Lisbon Treaty, for the Plan B consideration, your commitment to defend the rule of law. I want to thank the German presidency, especially Angela Merkel. In my group, colleagues called her the mother of compromises. I think that is a great title for her. I thank her for this. And I thank our NEGO team, all colleagues who contributed to this big outcome, to this great success. The European Parliament showed that we are the parliament of the citizens. We defend their interests. They can count on their parliament. And the European People's Party will tomorrow support all related dossiers. Let's now start to implement it. Thank you so much. Grazie. Presidente García Pérez per il gruppo dei Socialisti e Democratici. Prego, Presidente. Señorías, hemos vivido un año muy especial. Seguro que nadie hubiéramos imaginado la situación por la que hemos tenido que pasar toda la ciudadanía europea. La pandemia del COVID nos encontró de forma desprevenida y nos ha obligado a reinventarnos, a poder seguir trabajando y a afrontar esta crisis de manera más inteligente. Y esa manera inteligente es la de estar unidos. Quiero creer que la ciudadanía ha tenido constancia del trabajo y del esfuerzo que ha hecho la Unión Europea para ser útil en sus vidas y para resolver los problemas. Ha sido un año de trabajo intenso y a veces difícil por la distancia y los confinamientos. Ahora todo su esfuerzo da sus frutos. Y quiero agradecer a la presidencia alemana por su empeño en cerrar los asuntos más importantes. Han sido semanas frenéticas para cerrar acuerdos y terminar trílogos. La maternidad y la paternidad compartida por muchos de los diputados y diputadas que han trabajado horas y horas junto con la presidencia alemana, junto con la Comisión, para conseguir lo que hoy vamos a poder determinar entre todos y todas. Este Parlamento siempre ha estado abierto
a cooperar y a trabajar también intensamente y a cumplir con lo que era nuestra responsabilidad. Y lo mismo haremos si llega a un acuerdo finalmente con respecto a las relaciones futuras con el Reino Unido. Como digo, un año frenético que estamos dispuestos a asumir siempre que podamos cumplir con nuestra obligación por el bien de Europa y por el bien de la ciudadanía. Quisiera por ello reivindicar el papel del Parlamento. A lo largo de estos meses, los principales grupos políticos nos hemos mantenido unidos para empujar a la Comisión y al Consejo y hemos conseguido logros sin precedentes, logros históricos. Por ejemplo, un presupuesto comunitario para los próximos 7 años que por primera vez hemos conseguido incrementar en más de 16.000 millones de euros con respecto a la propuesta inicial por parte del Consejo. Hemos conseguido un mecanismo legislativo que vincula el presupuesto con el Estado de Derecho. Eso nos hace más fuertes como europeos, porque hace más fuertes nuestros valores. Hemos dado otro paso importante. La Unión Europea ha realizado en octubre su primera emisión de bonos, poniendo en circulación más de 17.000 millones de euros en bonos sociales. Y habrá más emisión de deuda para financiar el Fondo de Recuperación. Esto supone un gran avance en la solidez económica de la Unión. Hemos aprendido mucho de la crisis del 2008, que no puede ser la austeridad la respuesta, que no podemos dejar de lado a aquellos que más necesitan de nosotros. No se trata de recortar. Se trata de invertir, porque estamos invirtiendo en el futuro, en un futuro más sostenible, que tenga en cuenta la necesidad de proteger el planeta. Nos alegramos de que el Consejo haya aceptado la reducción de un 55% de las emisiones antes del 2030. Pero necesitamos más ambición si de verdad queremos alcanzar la neutralidad. Y les recuerdo que este Parlamento ha adoptado el 60% de la reducción de las emisiones. Pero además estamos sentando las bases de una Europa que apuesta por las personas, con inversiones sociales, con una estrategia digital democrática que reduzca las desigualdades y no las aumente. Y lo mismo, la enseñanza online, que debe ser igual para todos y para todas. Seguro que somos conscientes de las dificultades que muchas familias han pasado durante esta etapa de confinamiento cuando no podían hacer frente a la situación que suponía la enseñanza online porque no tenían ordenadores, porque no tenían internet para poder conformar que sus hijos tuvieran un acceso igualitario a la educación. También esto es Europa, también tenemos que avanzar en esto. Y todo lo hemos conseguido sin tener que renunciar a nuestros valores. Lo he insistido en muchas ocasiones. No nos pueden hacer elegir entre recuperación económica y valores y Estado de Derecho, porque entonces estaremos perdiendo la esencia de lo que supone realmente la Unión Europea. No se puede ceder en los valores fundamentales. Lo ha dicho la presidenta von der Leyen y merece nuestra confianza, presidenta. La Comisión será garante de los tratados y no se perderá ni un solo caso de violación del Estado de Derecho que se produzca a partir del 1 de enero. Tenemos que estar orgullosos, compañeros y compañeras, del trabajo que hemos hecho en este Parlamento. Hace un año arrancó la presidencia de la señora von der Leyen y de la Comisión Europea y no podíamos imaginar lo que iba a suceder. Ha sido una montaña rusa. Y llegamos al final del 2020 con tristeza y con preocupación, porque muchas familias no podrán reunirse en estas fiestas y otras, además, estarán recordando a quienes han perdido. Tenemos que ser conscientes de tantos trabajadores y trabajadoras que afrontan también estas fiestas con la incertidumbre de su puesto de trabajo, con tantos empresarios y empresarias, autónomos, pequeñas empresas que tienen la incertidumbre en estos momentos de qué va a ocurrir a partir de ahora. Sabemos que es necesario mantener la prudencia, pero podemos ser optimistas respecto al 2021. Tenemos una estrategia de vacunación que facilitará un acceso democrático, igualitario y justo a todas las personas que viven en la Unión Europea y abre un horizonte de esperanza y recuperación en los próximos meses. Todo esto es cierto, pero debemos también huir de la complacencia. Hay que continuar. No podemos acelerar el paso solo cuando nos golpea una crisis y entonces tener que improvisar. En estos meses hemos visto que nuestra Unión tiene deficiencias. Ahora lo sabemos. Sigamos trabajando. Falta aprobar el mecanismo para la recuperación y la resiliencia. Los socialistas y demócratas llevamos años pidiendo una tasa de transacciones financieras y hay posibilidades. Tenemos ideas. Solo falta la voluntad política para poderlas sacar adelante. Porque la pregunta fundamental es
¿para qué estamos aquí si no es para cambiar la vida de las personas y para estar del lado de quienes más lo necesitan? Ya hemos visto que el mercado único funciona y lo hemos cuidado mucho. Todo esto está muy bien, pero hace ya 3 décadas que Jacques Delors avisaba que no puede haber mercado único sin el contrapeso de una Europa social. Por eso tenemos ahora por delante 6 meses que no podemos desaprovechar, con el liderazgo de Portugal en la presidencia del turno de Consejo. Es una gran oportunidad para dar el impulso a esa reforma social, la Europa de los derechos. Y cuento también que por fin consigamos terminar las negociaciones y comenzar la conferencia sobre el futuro de Europa, precisamente para escuchar a la ciudadanía y para ser capaces de seguir transformando esta Europa sobre la que queremos trabajar. Muchas gracias. Grazie. Presidente Cioloş, per il gruppo Renew Europe, prego, a lei la parola. La présidente, 2020 a été une année à part, dont il sera difficile de retenir autre chose que la pandémie. Elle a mis à rude épreuve nos systèmes de santé, nos systèmes sociaux, politiques et économiques. Et il faut dire et le reconnaître, en début de l'année, la crise a montré les faiblesses du système européen et du projet européen, notamment avec le manque de coordination face à la première vague. On se souvient encore de la fermeture désordonnée des frontières. Mais cette année a aussi montré la capacité de rebond et a donné de réelles perspectives pour approfondir notre union. Le travail de coordination pour la recherche et l'achat de vaccins est un exemple, de même que le plan de relance qui vient de renforcer le budget pluriannuel. Nous allons reconstruire, mais aussi transformer autour de priorités véritablement européennes, comme le digital et le Green Deal. Non seulement nous avons travaillé pour réagir à la crise, mais aussi, avec ce paquet de mesures, nous prenons des décisions qui vont durablement marquer le projet européen. Et je pense en particulier aux nouvelles ressources propres et à la conditionnalité à l'état de droit. Cela prouve que, sous la pression de réalités difficiles, nous pouvons progresser en Europe. But, before adopting these measures, I want to tell you, Madam President, that both myself and my group listened carefully your words, and I welcome your statement that law prevails over political declaration. Because the European Commission must fully respect the treaties. Indeed, its primary function is to do just that, and apply the text as decided by co-legislators as soon as enter into force, and without any further constraint. And this is extremely important for my group. We are very happy that we have this rule of law mechanism. It should be enforced starting at the beginning of the year and fully as the text prevails. I would also like to point out that most of these measures were born here in this hemicycle, and that they were able to see the light of the day because we were able to build a solid majority to carry them through to the end. And I would like to thank to my colleagues that we proved that the Parliament can be united when it's about reinforcing the European Union. And this is something that we have to keep in mind, because the work is not finished yet, far from it. Over and above the many legislative dossiers that are in the pipeline, we must make Europe more responsive. Its decision must be faster and clear, and to do that we should use the opportunity of the conference for the future of Europe we are pushing for since the beginning of the mandate. Because this crisis has shown us the structural problem caused by the question of unanimity in the Council, who block a lot of important decisions for the European Union. And this is not about not giving the possibility to each member state to be part of the decision. But if the objective of some member states is only to block without a strong argument, this is not the way to develop Europe. So let's not be afraid to debate this and to find the right solution. Above all, let us never forget that Europe is most effective when it is united, determined, and put its citizens at the heart of its decisions and ambitions. Thank you very much. Grazie. Presidente Zanni, per il gruppo ID, a lei la parola. Grazie Presidente. Mi sembra di notare una certa euforia tra i colleghi di quest'Aula per un accordo ambiguo arrivato dopo mesi di estenuanti
trattative e prese di posizioni politiche che hanno mostrato le fratture e le contraddizioni tra queste istituzioni, tra le istituzioni europee. La risoluzione di maggioranza che ci apprestiamo a votare oggi, a mio avviso, sprezzante nei toni e pericolosa nel metodo. Sembra che coloro che vivono questa dimensione europea come assoluta non abbia alcuna legittimità quell'organo che riunisce i capi di Stato e di Governo dell'Unione, il Consiglio europeo, che rappresenta invece, a mio avviso, proprio la massima espressione dei nostri paesi. Non dimentichiamo che l'Unione europea esiste per la volontà degli Stati membri di condividere sovranità e obiettivi e che sono gli Stati membri che legittimano l'Unione e non il contrario. Trovo francamente offensivo e arrogante che si definiscano superflue, come nella risoluzione, le dichiarazioni del Consiglio e che si arrivi addirittura a minacciare la Commissione europea e le altre istituzioni se non seguiranno i dettami di questo Parlamento. Credo che questo delirio di onnipotenza debba essere fermato ed è per questo motivo che, al contrario di quello che ricordava il collega Cioloş, io invece voglio riaffermare qui un principio irrinunciabile, quello del fatto che le decisioni importanti vanno prese all'unanimità, perché questo è l'unico metodo, a mio avviso, realmente democratico che tutela chi la pensa in maniera diversa, che permette alle democrazie europee di difendersi da un utilizzo politico e arbitrario di alcune regole. È inutile che si difendano sempre a parole e con continue risoluzioni i diritti delle minoranze se poi si vuole imporre una dittatura del pensiero unico e delegittimare chi non si allinea ad esso. Con il voto odierno non abbiamo chiuso alcunché, ma ci garantiamo un futuro di incertezze giuridiche e costituzionali, con un ruolo ambiguo dato alla Corte di giustizia europea, sempre nell'attesa che arrivino poi le centinaia di miliardi promessi che temo non vedremo prima di diversi mesi. Questa prova muscolare tra le istituzioni, a mio avviso, non ha vincitori, ma sicuramente ne escono sconfitti i cittadini, le nostre imprese e i nostri territori che contavano su un supporto rapido e concreto anche da parte dell'Unione per uscire il prima possibile da questa gravissima crisi. Si dovranno accontentare invece dell'approvazione del regolamento sullo Stato di diritto, uno strumento di ricatto politico divenuto priorità assoluta per questa maggioranza europea che oggi festeggia, vittima della propria miopia e di una tracotanza politica e istituzionale di cui prima o poi saremo chiamati a rispondere. Grazie. Grazie Presidente Keller. Per il gruppo dei Verdi, a lei la parola. Dear colleagues, it is good to see that finally, in the 11th hour, the European Council gave its green light so that the support for citizens and economies hit hard by the pandemic can finally start. Neither the European citizens and economies hit hard, nor the climate could have waited any longer. But while it's really good that those agreements have been reached, there is quite some worrying trends attached to each of the decisions. And the past weeks have seen a sad show of obstructions by the governments of Hungary and Poland, who wanted to take the recovery fund hostage for their own anti-democratic agenda. And Mr. Orban and Mr. Kaczynski, you neither serve your citizens nor our common European future. And in the light of such blackmail, we all need to stay and stand strong. And therefore, it is really worrying to see the European Council's attempt to interpret the political agreement and the law agreed by the European Parliament and the Council. That is highly problematic. Even more worrying probably is the Commission's role in this affair. The Commission, as the guardian of the treaties, must reaffirm that its intention is to apply the legislation to the letter, as agreed by the co-legislators, and without any delay. And that also means that not waiting for some judgments until some guidelines would be drawn up. We have a law in place. It needs to be applied without any delay, and that is crucial. And coupled with the presidency's failure to organise a hearing on the Article 7 proceedings on Hungary,
This really makes for a poor track record for the European Union in its tackling of systemic democratic regressions in the middle of our common union. And I want to stress again that the only law agreed is what Parliament and Council, as co-legislators, have decided previously. Nothing of that law has changed, nothing of that law will change, and it needs to be enforced as of January 1st, 2021, for both the current and the upcoming MFF. And on climate action, I welcome that the governments managed to strengthen the European 2030 emission reduction targets, though a net decrease of at least minus 55% is still far short of the needed scientific consensus of minus 65%. The Parliament has made a strong mandate of a greenhouse gas emission of minus 60%, which we will continue to fight for in the upcoming weeks and months, because again, the law is done in the normal legislative procedure. However, that this target agreed by the Council of 55% reduction is not an absolute, but a net target is extremely worrying. And yes, of course, we must protect and restore land, forests and other ecosystems in our fight to reverse climate change. But this should never be a compensation for lessening efforts from the biggest emitters. If the European Union is to be a global leader in fighting climate change, we'll need to do more than just come up with some creative calculations. It's regrettable that the European Council gave in to pressure from the usual suspects, I have to say, to endorse in its conclusions gas as transitional fuel, which it is simply not. If we are to overcome the climate crisis, the future has to be completely fossil fuel free. The exclusion of all fossil fuels from the Just Transition Fund was such a clear signal, and the European Council should have followed suit. We expect and we need more ambition to tackle the problems at hand, and we need less double standards from the heads of state and government. I hope this will still improve in the future, and I count on our common normal legal proceedings in order to make a good climate law. Thank you so much. Grazie. Onorevole Van Overveld per il gruppo dell'ECR, prego, a lei la parola. Presidenten, collega's, als voorzitter van de commissie begroting en delegatieleider van het onderhandelingsteam voor het MFF ben ik zeer tevreden met het akkoord dat we bereikt hebben. Vanuit dat mandaat heb ik samen met de collega's consistent en actief de consensus binnen het parlement vertolkt en verdedigd. Het parlement is erin geslaagd om haar eigen accenten te leggen en om de middelen voor toekomstgerichte programma's gericht op scholing, innovatie, technologische vernieuwing en ontwikkeling te vrijwaren en zelfs te versterken. Dit zijn de programma's waarin de EU echte meerwaarde kan creëren en het verschil kan maken. Maar binnen de meerjarenbegroting zijn er echter nog steeds een aantal vastgeroeste beleidskeuzes aanwezig die aandacht en middelen blijven opeisen. De shift richting de toekomst had, wat mij betreft, nog een stuk uitgesprokener mogen zijn. De EU lijkt toch geregeld een beetje een probleem te hebben om het juiste ambitieniveau te vinden. En dat geldt ook voor het klimaatbeleid. Europa kan en mag de kar trekken voor duurzame transitie, maar toch roept de nieuwe doelstelling van 55% CO2-reductie tegen 2030 een aantal vragen op. Neem de impactbeoordeling van deze 55%. Er is nog geen ernstige analyse op lidstaat- en sectorniveau beschikbaar. De impact van de COVID-19-pandemie is volgens mij ook onvoldoende meegenomen, evenals bijvoorbeeld de impact in zaken koolstoflekkage en KMO's. De meeste van deze bezorgdheden die ik net kom te formuleren zijn trouwens ook zeer duidelijk aanwezig in de kritische analyse van het eigen onderzoekscentrum van het parlement, het EPRS. Het lijkt me bijzonder zinvol om over die studie een debat te hebben. Verder moet het duidelijk zijn dat elke regio andere mogelijkheden en opportuniteiten heeft om de uitstoot kostenefficiënt te verminderen. Vlaanderen bijvoorbeeld is een kleine en dichtbevolkte regio
met beperkte open ruimte en met belangrijke energie-intensieve industriële clusters. Europa moet rekening houden met dit type van verscheidenheid. Dank u. Grazie. Presidente Aubry per il gruppo della GUE. Prego. Chers collègues, l'hiver a commencé et alors que l'Europe s'apprête à célébrer les fêtes de fin d'année, les dirigeants européens ont décidé de nous raconter un joli conte de Noël. Il était donc une fois un budget pluriannuel et un plan de relance historique qui, d'un coup de baguette magique, allait sauver l'Europe, mettre sur pause la catastrophe climatique, protéger les droits humains et mettre un terme à la crise. Alors, comme c'est bientôt Noël, on aurait envie d'y croire. Mais votre fable travestit malheureusement la réalité et trompe sciemment les citoyens. Une jolie histoire qui fait fi d'une réalité qu'il faut pourtant rétablir. Sur la démocratie, d'abord. Vous vous présentez en chevalier des droits humains protégeant l'Europe contre les forces du mal. Mais alors que notre Parlement avait exigé un mécanisme indispensable pour faire respecter l'état de droit, vous avez cédé du terrain face au chantage de l'extrême droite en acceptant de le repousser et de l'affaiblir. Le petit chaperon rouge s'est fait manger par le loup Orban. Le répit accordé à la Hongrie et à la Pologne fera jurisprudence pour tous ceux qui s'engagent sur le chemin d'une dérive autoritaire, comme la France de Macron qui organise l'impunité des violences policières et remet brutalement en cause les libertés de culte, d'association et d'information avec ses lois sécurité globale et sa loi séparatisme. Sur la crise sociale, ensuite, il était une fois les rois mages Emmanuel Macron et Angela Merkel couvrant de présents les peuples européens reconnaissants. Mais franchement, quelle déception auront-ils à l'ouverture des cadeaux au pied du sapin? Le cache-misère de 16 milliards d'euros n'y fera rien. Le budget pluriannuel perd plus de 200 milliards par rapport aux demandes de notre Parlement et reste même bien en deçà de la proposition initiale de la Commission. Autant de nouveaux investissements en moins pour l'agriculture, l'éducation, la recherche, l'écologie, la santé. Le plan de relance, lui, est conditionné à l'application des recommandations austéritaires et néolibérales du semestre européen. La taxe sur les transactions financières, comme toute initiative visant à faire payer les profiteurs de crise, sont envoyées aux calendes grecques. Bref, l'emballage coloré cache surtout des cadeaux empoisonnés du père Fouettard. Mais la fable ne s'arrête pas là. Sur le climat, vous nous contez l'aventure extraordinaire d'une Union européenne à l'avant-garde d'une noble quête pour la sauvegarde de la planète. Mais votre objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 est déjà inférieur à ce que le Parlement avait adopté. Pire, il est également incompatible avec les accords de Paris qui nécessitent, selon les scientifiques, une cible d'au moins 65%. Sans parler, bien sûr, de vos bidouillages comptables permettant de déduire les puits de carbone comme les forêts, tout en ignorant l'empreinte climatique de nos importations. Bref, un beau tour de magie. Sur les droits humains, sur la crise sociale, sur le climat, il était donc une fois l'Union européenne se rêvant héroïne, ambitieuse et progressiste, bataillant fièrement dans le camp des gentils face aux méchants. Mais franchement, plus personne n'a envie de se laisser endormir par le marchand de sable européen avec ce joli conte éculé, même à Noël. Et j'ai un scoop pour vous. Cela fait bien longtemps que nous ne croyons plus au Père Noël libéral. Alors oui, cessez de nous traiter comme des enfants. Merci. Grazie. Non iscritti, onorevole Pignedoli, a lei la parola, prego. Cari colleghi, il Movimento 5 Stelle oggi dice 3 sì. Sì al Recovery Fund, simbolo di una nuova Europa che scommette sul futuro e fa ammenda degli errori del passato. Addio austerity. Per la prima volta vengono emessi titoli europei e si trasferiscono risorse a fondo perduto agli Stati più in difficoltà.
Sì al bilancio pluriennale. Non è perfetto, ma aumentiamo le dotazioni dei programmi Horizon, Erasmus e InvestEU, importantissimi per giovani e imprese. E finalmente si apre il cantiere delle risorse proprie. Sì alla difesa dello Stato di diritto. Sui valori non si negozia. Difenderemo ovunque, sempre l'indipendenza della magistratura e la libertà di stampa. Con questi 3 convinti sì cambieremo in meglio la vita dei cittadini europei, mentre i sovranisti battono la ritirata e si nascondono dietro i veti di Orban, privi di ogni progetto politico. Tuttavia c'è ancora molto da fare. Dobbiamo impedire a mafia e criminalità organizzata di mettere le mani su questi fondi europei e dobbiamo far ripartire l'economia dopo l'incubo del virus. Ma oggi è certo, vince l'Europa dell'equità, della solidarietà e della giustizia. Grazie. Grazie onorevole. Come sapete, se chi vuole intervenire senza mascherina può farlo tranquillamente dal podio per motivi di sicurezza, perché abbiamo l'obbligo di indossarle se ci sono dei problemi, e quindi ecco, chiedo a tutti disponibilità e pazienza. Onorevole Olbrycht, prego, a lei la parola. Pani Przewodnicząca Komisji, Panie Przewodniczący Rady Europejskiej, Panie Ministrze, chciałbym przede wszystkim podkreślić, że debata nad pakietem budżetowym w tym roku ma zupełnie inne znaczenie niż normalna debata przed każdą perspektywą finansową. W tej chwili ta debata dotyczy przyszłości Europy. Możemy powiedzieć, że debata budżetowa rozpoczęła konferencję o przyszłości Europy. Rozmawiamy nie tylko o tym, jak ratować gospodarkę, jak pomagać mieszkańcom. Mówimy o tym, jak ma wyglądać Unia Europejska w następnych latach. Pamiętamy, że rozpoczęliśmy tę pracę 2 lata temu i wtedy jeszcze komisarz Oettinger pokazywał nam konsekwencje finansowe Brexitu. Również liczyliśmy konsekwencje finansowe nowych zadań. I wtedy Parlament Europejski przedstawił swój bardzo ambitny program, stwierdzając, że Unia Europejska pomimo Brexitu powinna utrzymać swój poziom ambicji. I dlatego też nasza propozycja z roku 2018 była zdecydowanie jasna i zrozumiała. Powinniśmy bronić Unii Europejskiej, a po to trzeba będzie znaleźć nowe środki. Potem było 2 lata bardzo trudnej dyskusji i pandemia, która zmieniła całkowicie sytuację. Pandemia spowodowała, że rozpoczęły się dyskusje na temat zupełnie innego sposobu finansowania i dlatego też mniejszy budżet, bo pamiętajmy, że wieloletnia perspektywa finansowa jest mniejsza, my tego nie możemy kryć. Ta perspektywa finansowa musi być wzmocniona przez Fundusz Odbudowy. I liczymy na to, i liczyliśmy od początku, że ten fundusz zrekompensuje pewne ograniczenia z budżetu. Nie zrekompensował tak naprawdę w propozycji i dlatego Parlament walczył o to, żeby zwiększyć sam budżet. Udało nam się to po bardzo wielu trudnych rozmowach i jak Państwo wiecie, udało nam się zwiększyć o 16 miliardów na ważne programy dotyczące przyszłości Europy, w tym dotyczące badań naukowych, ale również Funduszu Zdrowia, dotyczące Erasmusa, a także, co jest dzisiaj bardzo potrzebne, ochrony granic. To nam się udało zrobić i dlatego też uważamy, że trzeba to traktować jako jeden pakiet. Budżet plus fundusz. Powtórzmy jeszcze raz, budżet bez tego funduszu jest jednak zbyt mały. Musimy to wyraźnie podkreślić i dlatego też bardzo liczymy na to, że teraz państwa członkowskie, a dokładnie parlamenty narodowe będą bardzo szybko ratyfikować decyzje o dochodach własnych, ponieważ to od tego zależy uruchomienie przyszłego funduszu. Liczymy na to, że po decyzji Rady z tego tygodnia ten cały proces ruszy naprawdę bardzo, bardzo szybko. Jest nam to potrzebne, ponieważ trzeba traktować ten pakiet jako całość. Wprowadzenie pakietu jako całości również, jeżeli można powiedzieć, wymusza zmianę sposobu finansowania i dlatego też będzie nam absolutnie potrzebny nowy pakiet dochodów własnych, nad czym również Parlament pracował, ponieważ trzeba będzie rzeczywiście ten kredyt spłacić, ale trzeba będzie budować nowy system finansowania Unii Europejskiej na przyszłość. To nie było łatwe. To nie było łatwe ani między państwami członkowskimi w Radzie,
ani nie było łatwe w Parlamencie. Chciałbym wyraźnie tutaj podkreślić, że jeżeli w czasie negocjacji przedstawiciel Rady nam mówił, że trudno jest znaleźć porozumienie między 27 rządami, to my mówiliśmy, proszę sobie wyobrazić, jak trudno jest znaleźć porozumienie w Parlamencie, gdzie są posłowie z różnych krajów, z różnych opcji politycznych, z różną wrażliwością polityczną. Udało nam się. Parlament jest zjednoczony, przynajmniej prawie w całości zjednoczony i to jest dla nas ogromne zwycięstwo i to jest ważne na przyszłość. Chciałbym w tym miejscu przede wszystkim bardzo serdecznie podkreślić rolę, jaką odegrały w tej całej sprawie cały Parlament Europejski i chciałbym podziękować całej grupie negocjacyjnej, która pracowała od 2 lat, zmieniała się, ale pracowała od 2 lat. Chciałbym bardzo podziękować Komisji Europejskiej za takie podejście konstruktywne, ale również zwracam uwagę na niezwykle trudne zadanie prezydencji niemieckiej. Jako negocjatorzy widzieliśmy, że ta prezydencja cały czas uzgadnia wszystko z pozostałymi członkami Rady i dlatego też dojście do ostatecznego kompromisu nie było takie łatwe. Dlatego też, jeżeli Państwo pozwolą, to chciałbym również zwrócić uwagę na rolę właśnie prezydencji niemieckiej. Dla nas jako Parlamentu rozpoczyna się nowy okres. Od 1 stycznia rozpoczynamy nową perspektywę finansową. Od 1 stycznia możemy zagwarantować stabilność i pewność wszystkim tym, którzy na te pieniądze czekają. Od 1 stycznia możemy już rozpocząć pewne działania, które nie wymagają długich przygotowań i przygotowania projektów. Możemy już rozpoczynać prace dotyczące Erasmusa, możemy zagwarantować rolnikom, że pieniądze będą płynęły. Możemy również mówić o tym, że trzeba ruszyć z programami naukowymi. Bardzo czekamy na decyzję dotyczącą Funduszu Odbudowy. Zwracamy się jeszcze raz, wszyscy ci, którzy pracowali nad tym procesem, że jest potrzebna szybka decyzja dotycząca dochodów własnych, ratyfikacja i ostatecznie powołanie funduszu. Wszystkim obywatelom Unii Europejskiej na tym zależy. Chciałbym bardzo podziękować kolegom, z którymi negocjowałem, bardzo serdecznie podziękować szefom wszystkich grup politycznych, w tym w szczególności mojej grupy politycznej, za wsparcie polityczne, bo to był proces polityczny trwający przez 2 lata. Pracowaliśmy, ale wspólnie uzyskaliśmy dobry sukces. Dziękuję bardzo. Grazzi ħafna. Ngħaddi l-kelma issa għal 6 minuti lir-rapporter Margarita Marquez. Muito obrigada, Presidente. Presidentes, Ministro Roth, o Parlamento Europeu prepara-se para dar o seu consentimento ao quadro financeiro plurianual 21-27. Numa altura em que a resposta à crise económica e social é mais necessária do que nunca. Sim, foi um trabalho longo e árduo, porque o Parlamento Europeu não prescindiu das suas ambições, das suas bandeiras políticas. Colocámos em primeiro lugar os que nos elegeram, os cidadãos que representamos. Não traímos os seus interesses, as suas urgências. Temos bem consciência dos desafios globais, dos desafios da Europa. Desde logo a vida das pessoas, a proteção dos empregos, a recuperação para uma economia mais verde, mais digital, mais social, mais resiliente. Mas também porque o acordo no Conselho Europeu foi lento e difícil. Porque alguns Estados-membros são vocais na sua contribuição para o orçamento da União Europeia, mas silenciam o que ganham pela sua pertença à União Europeia, pela sua pertença ao mercado interno. Felizmente, a Comissão divulgou em tempo oportuno esses números e isso ajudou na negociação. Porque Estados-membros pensam estar acima da lei e tornaram demasiado visível o seu não compromisso com o respeito do Estado de Direito. Mas ao aderirem à União Europeia, assumiram o respeito dos valores europeus e, portanto, o respeito pelo Estado de Direito e pelos direitos fundamentais. E o Parlamento Europeu não prescindiu da sua capacidade de criar os mecanismos que obriguem ao respeito dos valores europeus. O Parlamento Europeu não aceita que o dinheiro dos cidadãos europeus seja usado contra os valores europeus. Como exigimos transparência no uso dos dinheiros públicos e tudo faremos contra a fraude e contra a corrupção. Conseguimos
E este resultado é uma vitória do Parlamento Europeu, é uma vitória da União Europeia. Conseguimos, porque fomos capazes de mobilizar várias famílias políticas, desde logo os seus líderes, num processo de negociação duro, dentro da nossa própria casa. E a unidade do Parlamento Europeu, liderada pelo Presidente Sassoli, foi decisiva. Obrigado ao meu correlator, Jan Olbrycht, e às nossas equipas, à Negoteam e ao incansável secretariado do Comitê de Orçamentos. Num processo de negociação duro com o Conselho, que finalmente deu um passo seguro em circunstâncias difíceis. Sabemos que o acordo no Conselho Europeu não foi feito em meia hora. E tudo isto porque tínhamos um mandato claro e a certeza da urgência das nossas ambições. Conseguimos, porque tivemos a Comissão Europeia empenhada em encontrar as soluções políticas e técnicas para dar corpo às nossas propostas. Obrigada, Comissário Hahn, e a toda a sua equipa, também por ter confirmado que a Comissão Europeia nestas negociações é o honest broker. Conseguimos manter a dimensão das políticas de coesão e da PAC, abrindo caminho a uma nova geração de políticas que contribuam de forma decisiva para chegarmos já em 2030 aos objetivos que fixamos. Redução em 55% das emissões de CO2. Valorizar setores onde a dimensão europeia traz valor acrescentado, como a investigação, a saúde ou o programa Erasmus. Apoiar programas em áreas particularmente devastadas pela crise, como a cultura ou os direitos e valores. Apoiar o investimento. Dar à União Europeia mais meios para agir no contexto global, valorizando a sua capacidade geoestratégica. Mas também conseguimos introduzir novos recursos próprios para financiar o orçamento da União Europeia, reforçar os poderes do Parlamento Europeu. O debate a seguir sobre o acordo interinstitucional é exigido por isso mesmo. Respeitar obrigatoriamente princípios horizontais como a igualdade de género, a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 30% despesa clima, 10% biodiversidade. Finalmente, criámos as condições necessárias para que o quadro financeiro plurianual seja a âncora da recuperação económica e social, a âncora do Next Generation EU e, ao mesmo tempo, não comprometa o orçamento futuro da União Europeia. Porque o QFP terá o consentimento do Parlamento Europeu, fundamental para criar o Fundo de Recuperação, o Next Generation EU. Há uma linha orçamental dívida no orçamento da União Europeia. Temos a garantia de que os custos do fundo não serão pagos à custa das políticas europeias. Reforçamos a capacidade do Parlamento Europeu em assegurar mais transparência e responsabilidade democrática no Next Generation EU. Introduzimos novos recursos próprios para o pagamento do fundo, juros e capital. Abrimos portas, temos de continuar a explorá-las. Mas o QFP não entraria em vigor, não teria a sua eficácia sem os regulamentos dos programas que o integram, fundamentais para uma boa gestão democrática e sã dos dinheiros públicos europeus. E, mais uma vez, o Parlamento Europeu está empenhado na conclusão atempada de todos estes regulamentos. Muito obrigada a todos os relatores dos regulamentos setoriais. Sem eles, o QFP existiria, mas os cidadãos, os governos a todos os níveis, local, regional e nacional, as empresas, as autarquias, as escolas, os centros de investigação, as organizações não governamentais continuariam a não beneficiar nem dos programas nem dos fundos europeus. Muito obrigada. Grazie. Issa ngħaddi l-kelma għal 6 minuti l-rapporter Esteban González Pons.